Landbank Balance Inquiry. How to know your balance in your Landbank account online. And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. So gamit yung iAccess account mo sa Landbank, pwede mong malaman yung balance mo sa Landbank. And also, pwede mo na rin malaman yung mga past transactions mo sa Landbank account mo. So, gamit ko ngayon yung cellphone ko and na-install ko na rin yung Landbank app. Kung hindi mo pa ito na-install, you can download this app from Play Store or App Store. So, I'll tap Landbank and I'll tap Mobile Banking. So, I'll go ahead and log in with my user ID and password. Kung wala ka pang online account with Landbank or kung wala ka pang iAccess account with Landbank, kailangan mo munang mag-enroll sa Landbank iAccess. So, meron kaming ginawang video about that. You may click this I button to check that video. So, I'll click Login. And I'll click OK. So, ito na yung balance ko ngayon or ito na yung laman ng ATM account ko sa Landbank. Andito yung savings account number ko and ito yung available balance ko. So, kung itatap ko itong account ko, makikita mo dito yung mga transactions na nangyari sa Landbank account mo. So, andito yung date, andito yung amount na credit or na debit, and may description din siyang available. So, at least, ang maganda rito is, let's say, nagpapadala ka monthly ng pera sa Landbank account mo. Mag-check mo rito kung may pumapasok talagang pera monthly, and mag-check mo rin real time kung magkano talaga yung laman ng account mo sa Landbank. And also, dito sa iAccess account, marami pang features na pwede kang gawin. Kung itatap mo tong 3 dots sa taas, pwede kang mag-transfer ng pera sa ibang Landbank account. Pwede ka rin mag-transfer ng pera sa ibang bangko. And also, pwede ka rin magbayad ng bills. Pwede mong bayaran yung electricity bills mo, your telecom bills. Pwede rin yung ibang bills na binabayaran natin normally like insurance, yung mga ganon. And if I'll tap this more, let's say gusto mo munang i-lock yung ATM card mo kasi yung ATM card natin ngayon pwede na rin siya magamit pang purchase, hindi na kailangan magbigay ng cash, bibigay mo na lang yung debit card mo, isa-swipe yon and i-enter mo yung PIN code. Pero kung gusto mong i-lock muna yung ATM card mo, let's say hindi mo siya makita, feeling mo nawawala siya, sa option na to, itong mobile lock na to, it says lock your cards from being used. So, pwede natin siyang i-lock dito. So, sa ngayon, hindi muna natin siya gagawin. Sa ibang video na lang, you may search for how to lock your Landbank ATM card temporarily. And that's it. Sa video na ito, pinakita natin kung paano ma-access yung account mo online sa Landbank. And pinakita na rin natin ibang features na meron sa iAccess account ni Landbank. And please like this video if you think nakatulong tong video na to sa inyo. And if you can think of other videos na pwede namin ituro online, please let us know by providing a comment below. And here are other helpful videos sa tingin namin pwedeng makatulong sa inyo. And also, please subscribe to this channel for additional helpful videos. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!